Good morning, students. In the last period, angle between the two lines, important theorem in the list of that is 5 marks. To find the angle between the two lines in the form of that is tan theta is equal to mod of m2 minus m1 divided by 1 plus m1 into m2, where that is m1 indicates that is the slope of the first line, m2 indicates that is the slope of the second line. So today I want to discuss with that is two example in the list of that is 5 marks. ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಥಿಯರಮ್ ಕೇಳಿರ್ತಾನೆ, ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಸಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೇಳಿದಂದ್ರೆ ಥಿಯರಮನ್ನು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಎರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅದಾವ ಇನ್ ದ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಇಸ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ದಲ್ಲಿ. ಇದು ಒಂದು ಥಿಯರಮು, ಇವೆರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ 100% ಇನ್ ದ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಇಸ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅಂದರೂ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನದ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ಲು. If the angle between the two line is that is pi by 4, it means that given things ನಲ್ಲಿ tan theta is equal to ಎಷ್ಟದ, that is pi by 4 ಅಂತ ಕೊಡೋಣ. Theta is equal to that is pi by 4 is given, and slope of one of the line is that is 1 by 2. It means that is m1 is equal to 1 by 2 ಅದ. Find the slope of the other line, m2 is equal to m ಅಂತ ಸಪೋಸ್ ಮಾಡಿ to calculate the value for that is m ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ದಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ದಿ ರೈಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ದಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಥಿಂಗ್ಸನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. ರೈಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಾನ. If the angle between the two lines is that is pi by 4, right, that is theta is equal to that is pi by 4 is given. Theta is equal to pi by 4 kotana, and slope of one of the line is that is 1 by 2. It means that is first line the slope m1 is equal to yesterday 1 divided by 2. Then you have to find the slope of the other line means right, that is m2 the value. m2 is equal to suppose that is m the value ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಲೈನ್ಸ್ ಪೈ ಬೈ ತೀಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಪೈ ಬೈ 4 ಕೊಡೋಣ. m1 ಎಷ್ಟದ 1 by 2 ಅದ, m2 ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು m ಅಂತ ಬರ್ದೀನಿ. m ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಲೈನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನದ, ರೈಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ tan theta is equal to that is mod of that is m2 minus m1. So this whole divided by 1 plus another, right, that is m1 m2. ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತುಂಬಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ tan of that is theta means that is tan of that is pi by that is 4 is equal to right, that is m2 mod of m2 the value ತುಂಬಿ. m2 is that is m ಅದ, then minus that is m1 means that is 1 by 2. So this whole divided by 1 plus m1 that is 1 by 2 into that is m. So that is 1 by 2 multiplied by that is m. ಇದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದಾಗ ಬರ್ರಿ. m1 ಎಷ್ಟದ 1 by 2 ಐತಿ, m2 ಎಷ್ಟದ ದಟ್ ಈಸ್ m ಅದ ಮಾಡೋದಾಗ ಬರ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದಿಟ್ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ, ರೈಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ tan 45 ಡಿಗ್ರಿ. ಪೈ ಬೈ 4 ಇದು ರೇಡಿಯನ್ದಲ್ಲಿ ಐತಿ, ಡಿಗ್ರಿದಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ tan of that is pi by 4 means that is 1 is equal to that is mod of totally LCM ತೆಗೆರಿ, right, that is 2m, then minus that is 1. So this whole divided by 2. So this again whole divided by, again you have to calculate LCM ತೆಗೆದ್ರೆ, right, that is 2 plus that is m. So this whole divided by that is 2. Again ಇವೇನು ಮಾಡಿ LCM 2 is get cancel. Then you have to write the remaining thing as it is. 1 is equal to, right, that is mod of that is 2m minus that is 1. So this whole divided by that is 2 plus that is m. So ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿ ಒಂದಿಟ್ಟ ರೀಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೆಯಿರಿ. ಸೊ mod of ಮೊದಲು mod ಬರ್ಕೊಟ್ರಿ, mod of that is 2m minus 1. So this whole divided by that is 2 plus m is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ, that is 1. ಇನ್ನು ಒಂದು ಸೈಡ್ದಲ್ಲಿ mod ಅದ, ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಅದ. ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್, ನಮ್ಗೆ ಇದು ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತು. ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ mod a is equal to that is b ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಸೈಡಿನಿಂದ mod ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ a is equal to ಏನು ಬರ್ತದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ b.
On the same line, ಈ side modern reject ಮಾಡಿ, right, that is 2m, then minus 1. So this whole divided by, that is 2 plus m is equal to, ಈ ಕಡೆ ಏನು ಮಾಡಿ, that is plus or minus, that is 1 ಇಲ್ಲಿ. So by taking positive quantity plus 1 ತೊಂದರೆ we get the value for that is m, ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ m ಅದ. ಇನ್ನು minus 1 ತೊಂದರೆ another value for that is m ಸಿಗುತ್ತೆ. By taking that is a positive quantity, ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿ, that is a positive ತೊಗೊಳ್ರಿ, right, that is 2m, then minus 1. So this whole divided by, that is 2 plus that is m is equal to positive quantity, that is plus 1 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ on cross multiply ಮಾಡಿ, right, that is 2m, then minus 1 is equal to, ಇದರಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಇಂಟು ಮಾಡಿದರೆ simply that is 2 plus m. Collect the m in one side, ಎಲ್ಲ ಎಮ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ರೈಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ 2m, ದೆನ್ ಮೈನಸ್ ಈ ಎಮ್ ಅನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಎಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಇದು 2 ಅನ್ನು ಹಾಗೆ ಬರೀರಿ, ಇದು ಮೈನಸ್ 1 ಆ ಕಡೆ ಹೋದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಟೋಟಲಿ, ರೈಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2m ಮೈನಸ್ ಎಮ್ ಅಂದರೆ ಎಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 3. ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಎಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಅದರ್ ಲೈನ್ ಎಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ಬರ್ತದೆ. ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಲೈನ್ ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಮಾಡಿರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ತೊಂದರೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ right, that is 2m, then minus 1. So this whole divided by, right, that is 2 plus that is m is equal to ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ 1 ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತಾವೆ, ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ವಿ ಗೆಟ್ 1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಎಮ್. ದೆನ್ ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮೈನಸ್ 1 ತೊಂದರೆ ಅನದರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ಎಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಆನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ, right, that is 2m, then minus 1 is equal to, ಇದರಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಇಂಟು ಮಾಡಿದರೆ ಮೈನಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ 2 ಮೈನಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಮ್, ಅಗೇನ್ ರೀಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, right, that is 2m, ಈ ಎಮ್ ಅನ್ನು ಈ ಕಡೆ ತಂಬಂದರೆ ದೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, right, that is minus 2, then plus 1 totally, right, that is 3m is equal to that is minus 1. Therefore m is equal to ಏನು ಬರ್ತದೆ, minus that is 1/3. Therefore two values, slope of the other line, therefore last ಬರೀರಿ, therefore, right, that is slope of, very simple, slope of, right, that is other line, slope of the other line, that is m is equal to, ಒಂದೇ ಆನ್ಸರ್ ದಟ್ ಈಸ್ 3 ಬರ್ತದೆ, m is equal to 3, comma, that is minus 1/3. Slope of the other line is m, the value 3 and minus 1/3. So one problem is completed. Then come to the, right, that is a solution for the, right, that is the second problem. So ಒಂದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆತ. ಇನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಾನ, the slope of a line is double of the slope of another line if the tangent of the angle between them is 1/3 ಅದ. ಫೈಂಡ್ ದಿ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಮ್ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲು, ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಎ ಲೈನ್ ಈಸ್ double of the slope of the another line. It means that is a second solution for the second problem ದಲ್ಲಿ, right, that is given that ಏನು ಕೊಟ್ಟಾನಂದ್ರೆ, so that is given that m1 is equal to, suppose as that is m, and then m2 is equal to double of that is m ಅಂತ ಅಂದನ. So that is m2 is equal to that is m, tangent of the angle between them is, tangent of the angle between them ಅಂದರೆ tan theta is equal to that is 1/3 is given. So given things ಏನೇನದಾವ ನೋಡಿ, slope of a line is double of the slope of the another line ಅಂದರೆ m1 is equal to m ಅಂತ ಮಾಡೀನಿ. ಸೊ ಡಬಲ್ ಆಫ್ ದಿ m2 ಅಂದರೆ ಡಬಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದ ಅನದರ್ ಲೈನ್ ಅಂದರೆ m2 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 2m. ಇದು m1 ಅನ್ನು m ಅಂತ ಸಪೋಸ್ ಮಾಡೀನಿ, m2 ಈಸ್ ಡಬಲ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಈಸ್ m1 ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ m2 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಟ್ ಈಸ್ 2m. Tangent of the angle between them is given. Tangent of the angle between them is, that is tan theta is equal to yesterday, that is 1/3. Again you have to apply the same formula. We know that, right, that is tan theta is equal to mod of,
right, that is m2 minus that is m1. So this whole divided by 1 plus another, right, that is m1, that is m2. Again you have to substitute the value. Tangent of the angle between them is tan theta, means 1 by 3. 1 by that is 3 is equal to mod of m2 yesterday, that is 2m, and then m1, that is m. So this whole divided by 1 plus, right, that is 2m into m andre, right, that is 2, that is m square. Again ಏನು ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು rearrangement ಮಾಡಿ, or that is 1 by that is 3 is equal to mod of 2m ದಲ್ಲಿ m ಹೋದರೆ simply that is m. So this whole divided by 1 plus ಏನದ, right, that is 2m square. Then rearranging the given things, ಇದನ್ನು rearrangement ಮಾಡಿ. So that is mod of, therefore mod of m divided by, right, that is 1 plus that is 2m square, very simple, is equal to, right, that is 1 divided by 3. ಇದನ್ನು ರೀರೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/3, ಈ ಕಡೆ ಮಾಡಿದೆಲ್ಲ, ಈ ಮಾಡನ್ನು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಟೋಟಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಕಡೆ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಬಿ ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಲೈನ್, right, that is m divided by, so 1 plus that is 2m square is equal to another, that is a plus or minus, that is 1 by that is a 3. In by taking the positive quantity we get in one value for m. Similarly negative quantity ತೊಂದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. By taking, right, that is a positive ತೊಗೊಳ್ಳಿ, right, that is m divided by 1 plus that is 2m square is equal to positive quantity 1 divided by 3 on cross multiply, right, that is 3m is equal to that is 1 plus another, right, that is 2m square. ಇದನ್ನೇ ಏನು ಮಾಡಿ rearrange the term. rearrange ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಆ ಕಡೆ ಓದ್ಬಿಟ್ರೆ, right, that is very simple, that is 2m square, then ಇದನ್ನು ಆ ಕಡೆ ತಂದರೆ minus that is 3m, then plus 1 ಇಲ್ಲದ plus 1 is equal to that is 0. ಇದನ್ನು ನಾವು ಆ ಕಡೆ ತಂದರೆ 2m square minus 3m plus 1 is equal to 0. So if you are interested, you have to factorize. Multiplied first term and last term ಅಂತ multiplied by ಮಾಡಿದರೆ totally that is 2m square ಆದ. Sum must be that is minus 3m ಬೇಕಾಗಿದೆ. So rearrange the term, right, that is 2m square, then minus that is 2m, then factorize minus that is m, then plus 1 is equal to 0. ಇವೆರಡನ್ನ ಇಂಟು ಮಾಡಿದರೆ 2m ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಮ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮೈನಸ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ 3m ಬರುತ್ತೆ. rearrange the term, ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ 2 ಟರ್ಮ್ದಲ್ಲಿ you have to take 2m as common, right, that is 2m ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ, ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ m minus 1, ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ದಲ್ಲಿ ಟೋಟಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ 2m ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 2 ಇಂಟು ದಟ್ ಈಸ್ 3 ಮೀನ್ಸ್ 1 ಮಿನಿಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಇದು 3m ಮತ್ತು ದಟ್ ಈಸ್ 2m ಸ್ಕ್ವೇರ್, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಈ ಸೇಮ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸ್ ಮಾಡಿದರೆ 2m ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ m ಅನ್ನು ಕಾಮನ್ ತೆಗೀರಿ, m, so 2m ಕಾಮನ್, m -1 ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ದಟ್ ಈಸ್ m -1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 0. ಸೊ ರಿಅರೇಂಜ್ ದ ಇಕ್ವೇಷನು ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಟೋಟಲಿ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ m -1 ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆತ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ 2m -1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಟ್ ಈಸ್ 0. equate each factor is equal to 0 ಮಾಡಿ, right, that is the first factor m -1 is equal to that is 0. second one is that is 2m -1 is equal to that is 0. rearrange the term, right, therefore m is equal to that is 1, or that is direct ಬರಿತೀನಿ, that is m is equal to, right, that is 1/2, 1 is the value. So by taking a positive 1/3 ತೊಂದರೆ ಎಮ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಂದು m is equal to 1 ಬರ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಂದು m is equal to 1/2. ಸೊ ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಲೈನ್ ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಏನು ತೊಂದರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಮಾಡಿ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ತೊಗೊಂಡಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ m divided by 1 plus that is 2m square is equal to, right, that is minus that is 1/3 by taking negative on cross multiply, right, that is 3m
ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಈ ಕಡೆದಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಟು ಮಾಡಿದರೆ -1 ದೆನ್ ಮೈನಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ 2m². ರೀಅರೇಂಜ್ ದ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಇವೆಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅದಲ್ಲ, ಈ ಕಡೆ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ರೈಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ 2m², ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ದೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ 3m ಪ್ಲಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ 3m. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಈ ಕಡೆ ತಂದರೆ +1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಟ್ ಈಸ್ 0. ಸೊ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸ್ ದ ಟರ್ಮ್. ಇದನ್ನು ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ 2m + m ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ 3m ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ 2m². ದೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಗೇನ್ ದಟ್ ಈಸ್ 2m, ದೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ m +1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಟ್ ಈಸ್ 0. ಸೊ ಟೋಟಲಿ 2m² ಇಂಟು 1 ಮಾಡಿದರೆ 2m² ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 2 ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸ್ ಮಾಡಿ. ಸಮ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ದಟ್ ಈಸ್ 3m ಬರಬೇಕು. ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ದಟ್ ಈಸ್ 2m + m ಅಂದರೆ ಟೋಟಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ 3m. ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ದಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ದಲ್ಲಿ 2m ಕಾಮನ್ ತೆಗೀರಿ. ರೈಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ 2m ಇನ್ ದ ಬ್ರಕೆಟ್. ರೈಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ m ಪ್ಲಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ 1. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ದಲ್ಲಿ +1 ಕಾಮನ್ ತೆಗೀರಿ. 1 ಇನ್ ದ ಬ್ರಕೆಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ m + 1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಸೊ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಯಾವುದಾಗ್ತದೆ m + 1 ಕಾಮನ್ ಬರೀರಿ. ಇದ್ರಾಗೂ m + 1 ಅದ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ದಲ್ಲಿ m + 1 ಅದ. ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ m + 1 ಈಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್. ಇನ್ನು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಟರ್ಮನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. ರೈಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ 2m ದೆನ್ +1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಟ್ ಈಸ್ 0. ಈ ಈಕ್ವೇಟ್ ಈಚ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಮಾಡಿ. m + 1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್. ರೈಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ 2m + 1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಟ್ ಈಸ್ 0. Therefore, right, that is m is equal to that is -1, or that is 2m is equal to that is -1. m is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ minus that is 1/2. Therefore, last ಬರೀರಿ. Therefore, that is a slope of that is other line. Therefore, the slope of the lines are other line ಅಲ್ಲ, simply that is the slope of the lines are slope of the right, that is lines ಅನ್ನಿ. slope of the lines that is r. ಒಂದನೇದ m is equal to ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತಾವ. ಸೊ m is equal to ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೌದಾ 1 and that is 1/2. therefore m is equal to 1 and that is 1/2. another one m is equal to -1 then minus that is 1/2. So in this period totally that is 2 problem depend on that is angle between the lines. So tan theta is equal to mod of m2 minus m1 divided by 1 plus m1 m2. Tomorrow onwards I want to start with another one. So simple theorem. So that is a slope point form or that is a point slope form. So thank you, one night all.